master degree. How can you help me with that? Okay, so the first thing is, if you are talking about the masters of your civil engineering in research department, like in research, then the masters of engineering by research is a 2-year program. So that's not a degree, research degree for 2 years. In that scenario, obviously the admission requirements are very straightforward. You need to have a bachelor degree, but it is also a requirement that before you submit your application, you need to find a supervisor so you can discuss your thesis, you can discuss the research area of interest. So that's number one. But the number two, you're talking about PhD, is I'm actually from UTS International, and we've got a very separate department for the research students and PhD students. So they only completely look after research. So I may not be the right person to advise you, but what I can do is I can advise for the, let's say you advise for the coursework programs, right? Yep. Okay. I told you I'm looking at different directions. Which one is suitable? I'm going to go through it. So let's say a master's with coursework. Do you offer any scholarship with that? Yes, we do offer 2 types of scholarships. So the number one is the Faculty of Engineering and IT, which is 25% scholarship. The number two is Masters of Professional Engineering course. So if you study that course, so the number one scholarship is obviously based on academic merits, your marks, your average on your GPA. Number 2 scholarship is Masters of Professional Engineering. Now, this scholarship is not based on your academic merit or marks. Any students who applies for a Master of Professional Engineering degree at UTS is eligible by default. The third scholarship is a full tuition fee scholarship. Now, that scholarship is very, very competitive. A lot of students apply. But if you have grades like 90 plus average, and if you've got some extracurricular, like you mentioned, you got award or something like that, then obviously this assessed case to case, but we cannot guarantee that we would give you full tuition fee scholarship, but you may or may not be eligible for full tuition. So there are 3 types of scholarship that you would be interested towards if you apply for this work program at UTS. Okay. I'm very thankful for it. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you. Not bit safe. I ran at that time when I lived there, right? Yeah. But it was much fun. Yes. First time I live in Bankstown. When I arrived to Sydney, 2001, in Bankstown, and I moved to city in Georgia Street near to Chinatown, the new building there. And after that, I need to stay with family. I lived in North Sydney. But living in the center of Sydney is very expensive. Very, very, very expensive. Yes. I know. Yeah. At that time, my father was sent me money for living costs, for tuition fees, for everything. You know. I can imagine. I remember that. But at least your experience living in the center of Sydney, that I should have been good because you have everything right there. Yes, that's right. That's good. That's good investment. Yes. I think we have Wasim now with us.
Yeah, let's go. Let's do it. Yeah, okay. Mr. Wasim? Mr. Wasim with us? Hello? Hello? Yes, Wasim. Hello, hello. Can you hear us? Can you click to unmute, Wasim? I did it for you. Hello? سوري اخي يزدين. اتس اوكي استاذ. استاذ العزيز، ممبر، انت فاكولتي ممبر في نفس الجامعه صلاح الدين؟ نفس الجامعه، كولج اوف اجريكلتشر صلاح الدين يونيفرستي. اوكي جميل. كم صار لك فاكولتي ممبر؟ اني من 2010 طلعت الاول على الجامعه وتعينت هناك كديمونستريت، يعني كمعيد. اوكي. كمعيد هناك، وبعدين خدمت سنتين كمعيد، يعني اشتغلت باللاب وهاي. قدمت على الماجستير، حصلت الماجستير، حصلت القبول على الماجستير، كملت 2014 قدمت على الماجستير، و 2017 حصلت شو اسمه الشهاده وكملت شو اسمه. بعدين رجعت على نفس شو اسمه نفس الكليه وصرت فاكولتي هناك، ووراها عندنا فد سيستم، ما اعرف يعني عندك. كم صار لك فاكولتي ممبر بعد الماجستير؟ بعد الماجستير 2017 2018، يعني صار لي تقريبا 3 سنتين تقريبا، ما وصلت 3، تقريبا سنتين ونص هيك. طيب هلا انت مرشح لمنحه ولا حتدرس تطلع تدرس حسابك؟ الاستاذ الفاضل، يعني عندنا فد هنا بوزاره التعليم العراقي، يعني بصراحه هسه سكولرشيبات هاي الشغلات يعني تقريبا واقفه، مو 100%، بس عندنا فد نقطه الاجازه الدراسيه يمكن. اوكي. الاجازه الدراسيه هو شنو الراتب، يعني يصرفوا لك الراتب وزائدا الزوجيه، يعني تقريبا يعني سبورت، يعني تقدر واحد اذا سيلف كوم يعني نص ونص، يعني واحد تقدر تكمل شو اسمه اذا تحصل فد قبول بالبي اتش دي وتقدر تحصله وتقدر يعني تكمله. ليش بصراحه يعني استاذ طارق، اني حسب السيرج وحسب شو اسمه كمل تفضل. حسب السيرج اللي سويته بالجامعات الاستراليه ونيوزيلندا، عندهم فد نقطه يعني مهمه، يعني الطالب البي اتش دي يحسبون له كواحد دومستيك، يعني دومستيك فيه صحيح. يعني يعني هذا نقطه كلش ايجابيه ومميزه بالنسبه لطالب البي اتش دي. كلامك صحيح يا اخي يزدين. هذا نقطة كلش إيجابية. العفو، أعتذر أستاذ، هاي نقطة إيجابية بالنسبة لشو اسمه، هاي كدافع يعني أساسي كان يعني ناوي أقدم على الجامعات الأسترالية وعلى الجامعات النيوزيلندية بصراحة يعني. وهاي الميتينج يعني بصراحة يعني كلش استفادت منه، حسب المحادثة بينك وبين الأخوات اللي قبلك، ويعني قبل حكيت وياهم، يعني زين معلومات كلش زين استفادت. الحمد لله. ما اريد يعني اطول يعني على الميتينج، وحتى اقدر اعطي فرصه لباقي الجماعه الاصدقاء يقدرون يشاركون ان شاء الله يستفادون. هسه يعني ناوي يعني اقدم على البي اتش دي بهالاختصاص، فود تكنولوجي، فود انجينيرنج، فود ساينس، اي يعني التخصصات الفود ساينس والانجينيرنج للاسف مش موجوده بالجامعه، مش موجوده. بلى مش موجوده. لكن انا
انا هعطيك معلومات بسيطه هيك تفيدك بلى موضوع البي اتش دي. يعني ما بدي اياك توصل لانك حكيت معي وبعدين ما استفدت مني، لا تستفيد مني. انا اعطيك معلومات بسيطه. اول شيء يا اخ يزدين، البروبوزل لازم تكتبه بطريقه زي ما بيحكوها الاخوان المصريين، ما يخرش الميه. بلى. البروبوزل لما تكتبه لازم لما تبعته نبعث للسوبرفايزر، لازم السوبرفايزر يكون مهتم بنفس الموضوع. يعني ممكن تكون بالنسبه لك انت مهتم فيه، لكن شو اهتمامك المهم؟ اهتمام السوبرفايزر هو المهم. هذه النقطه الاولى. الثانيه، المواضيع عالميا هوت كورسز، يعني انت انترستد في موضوع مثلا معين، الدكتور السوبرفايزر يتم مراسلته او المجموعه اللي يتم مراسلتهم، وده انت نوت انترستد نفس البوينتس اللي انت فيها. تعرف العالم الغربي متقدم علينا كثير صراحه، يعني بدون صعب بالضبط. يعني المواضيع اللي بتهمنا الان اوريدي هم خلصوا اهتمامهم فيها باكثر 20 سنه. بالضبط. نعم. هلا هم نظرهم لموضوع we have live broadcast, so we will have a kind of short interview. It will be broadcasted on our Facebook page. Is that okay with you? When? Now? Or... Now, yeah. Yeah, okay, we can do that. I think it would be better like when we speak to a student. So... هلا انا فتت؟ نعم فتت، تفضل. السلام عليكم. بدي اقول لمشاهدينا نحن حاليا باتصال مباشر مع مندوب جامعة سيدني، وحنطرح بعض الأسئلة العامة لحتى نعطيكم فكرة عن البرامج اللي متوفرة بجامعة سيدني. Good afternoon, sir. How are you doing? Good. How are you, Wizan? I'm fine, thank you. Thank you for being here with us. We want to tell our viewers about Sydney University, and we want to tell them and to give them more information about this beautiful university, your reputation around the world, and the faculties and majors that you offer for our Arab students. Sydney University is well known all over the world. Please tell us more about your reputable institution. So, okay, well, in terms of like university, as you know, like we one of the group of 8 universities in Australia, a group of 8 when we call it Geo8, of the top 8 research universities. And the University of Sydney at the moment is very highly ranked. We are ranked 40th in the world in terms of QS World University rankings. We are ranked number 1 in Australia for graduate employability. And we also ranked 4th in the world. We are really, really proud of our rankings. We are based in Sydney, Australia on the East Coast, as I mentioned before. And we offer like a variety of programs from medicine, health, engineering, computer sciences, business, architecture, arts, social sciences, law, etc. Beautiful. Allow me to translate, please. فإذا جامعة سيدني هي واحدة من نخبة الجامعات بالعالم، تصنيفها بأستراليا 8، وهي من ضمن الجامعات الأسترالية النخبوية، من أهم جامعات أستراليا. بتقدم فاريتي كتير كبيرة من التخصصات على مستوى الطب والتخصصات المرتبطة بالطب، إضافة إلى القانون وإدارة الأعمال والاختصاصات الهندسية. أنا بدي أستغل كمان هذه الفرصة ورحب بمدير مكتب الأردن بشركة آيجك، أستاذنا الكبير وحبيب قلبنا الأستاذ محمد الخطيب. أستاذ محمد، على طول شيء كتير حلو يسعدنا
انك تكون معنا بحلقات البث بالمعلومات اللي عم حضرتك عم تضيفها لطلابنا. وكتير حلو كمان نبلغ طلابنا واهلهم على المجهود الكبير اللي عم تقوموا فيه بمكاتب الايجك، خاصة حضرتك وفريقك بمكتب الأردن. بتمنى منك تطلعنا عن تجربة طلابك اليوم بالأردن والمعرض الافتراضي الأول يلي عم تقوموا فيه كشركة ايجك. مشكورين الخدمة المجانية لطلابنا العرب. لو سمحت حكينا شوي عن تجربة طلابنا بالأردن. والله يعني اهلا وسهلا فيك سيد سامر حبيبي، فرصه سعيده التقي فيك وبتمنى اشوفك عن قريب ان شاء الله بلبنان الحبيب، والفريق الرائع اللي عندك بقياده السيد بلال درنايك، الله يرضى عليكم ويحفظكم جميعا. يعني هي فعلا تجربه الاولى انه نعمل فيرتشوال ايفنت، بحيث انه موجود عندنا تقريبا اليوم وغدا حوالي 15 جامعه استراليه موجودين، ومن ضمنهم جامعة سيدني، بحيث أنه جامعة سيدني هي من ضمن جروب اوف 8 في أستراليا، وتحتل مرتبة 40 على العالم ضمن الرانكينج تاع الكيو اس. وإن خبرة وباع طويل مع جامعة سيدني، بحيث أنه أرسلنا عدد كبير من الطلاب الأردنيين بدرسوا في جامعة سيدني، خاصة في برامج البوست جراد اللي هي الماستر والبي اتش دي. وهذا المعرض هو فرصة كبيرة جدا، بحيث أن الطلاب يلتقوا بمندوبين الجامعات الأسترالية اللي معترف فيها في كل العالم من خلال اللابتوب تاعك أو الكمبيوتر تاعك وانت جالس في البيت، بحيث أنك تستمع لمندوب الجامعة وتأخذ الشروط اللازمة والمتوفرة، بحيث إذا انطبقت عليك. إحنا كفروع ايجك وبالأردن وبلبنان وال15 فرع الموجودين حول العالم قادرين بعد توفيق رب العالمين انه نجيب لك القبول الجامعي من الجامعات الاستراليه، ونخص الان بجامعه سيدني كوننا الان موجودين مع جامعه سيدني، ومن ثم اجراءات اللي هي الفيزا او التاشيره الدراسيه في حاله فتح السفارات والحدود فيما بعد ان شاء الله تعالى. إن شاء الله. جميل جدا، الله يعطيكم العافية. Sir, please can we learn more about the Arab students' experience in Sydney University? How welcoming is Australia for foreigners, and how helpful is Sydney University regarding welcoming the Arab students? And especially, what did you do in order to cope with the COVID-19 situation? Okay, look, so in terms of like Australia as a country, and also like Sydney as a city, but also like the university, we are very diverse on campus. Yeah. We have students coming from over, I think 130 countries around the world, especially Arab countries. I mean, I myself, I'm really passionate about recruiting students from the Gulf, from the Middle East, and these are my regions. In terms of facilitating and welcoming Arab students, look, we have a variety of clubs. We have a variety of services at the university. Some clubs are actually specific for, let's say, Arab students. We have like an Arab club on campus where they celebrate Eid, they exchange cultures with other clubs. So you might want to learn another culture, let's say probably like Asian culture, European culture. But unlike the Arab Students Association, they are very, very active at the university. And they like to embrace the diversity which we have. عدد كبير من الطلاب العرب، وحتى في نوادي متخصصة للطلاب العرب ولنشاطاتهم. هالقد الطلاب العرب بجامعة سيدني هن طلاب ناشطين وعم يبتكروا ويقدموا برامج مميزة. Sir, what are the extracurricular programs and clubs offered in Sydney University? Yeah. So in terms of like extracurricular services, we have like many things that you can do. You can do, for example, an internship as part of your degree. Internship. And you can do, especially for our engineering students, like any engineers out there who want to study at the university, and it is a requirement for you to do a certain number
of hours to be able to get recognition by Engineering Australia. And we take that very, very seriously at the university. This is why we are ranked #1 in Australia in terms of graduate employability. And but also, like, we do have eligible for the internship programs. Who is eligible? Which students? Look, all the students, like the majority of programs, the students are able to apply for an internship. An internship can be in the curriculum, so as part of your degree, but it can also be co-curricular. Outside your degree, however, you can apply what you learn in the classroom outside. It will complement your degree. And as the question which you asked before, we do have over 200 clubs on campus. 200 clubs and societies. Over, yeah. Beautiful. الجامعة بتقدم برامج متعددة. 200 نادي متنوعين بين ثقافي ورياضي واقتصادي بتقدمهم الجامعة. الجامعة أيضا بتقدم فرصة التدريب لطلاب جميع طلابها. فرصة التدريب هيدي يا أما بتكون جزء من البرنامج والدراسة الأكاديمية للطالب أو أنها بتكون ضمن النشاطات الإضافية اللي بيقدر الطالب يختار بين مروحة كتير كبيرة من هذه النشاطات. ونحن طبعا ننصح طلابنا العرب بموضوع التدريب والانترنشيب لأنه شيء بيكون بيخدم تطلعاتهم وخبراتهم اللي بيراكموها بالجامعة وطبعا تضاف للسي في تبعهم لحتى تساعدهم بمجال العمل بعدين. Sir, and after the internship in the university, what are the exchange programs available in Sydney University, and where is Sydney University recognized all over the world? So look, all our degrees are accredited. It is recognized around the world. In terms of our partners, if you wanted to do an exchange program, for example, study abroad, we do have over 250 partners internationally. Beautiful. فإذا الجامعة عندها أكثر من 250 جامعة شريكة بكل العالم. الطلاب العرب يلي بيحصلوا على معدلات مناسبة بالجامعة بيقدروا يستفيدوا من برنامج تبادل الطلاب وأنه يعملوا فصل أو سنة دراسية خارج جامعة سيدني. وهيدي الدراسة جامعة سيدني هي اللي بتأمنها بالتواصل مع شركاء بالعالم لحتى الطالب يحصل على خبرة انترناشونال ويكون استفاد من تجارب عالمية. بهيك بيبني أكثر شخصيته وخبرته وتجاربه وطبعا هذا الشيء هيخدمه بمجال العمل. What is the rate of work for your graduates? How soon can a Sydney graduate find a suitable job position? Actually, that's a very, very good question. Look, again, as I mentioned before, the facts are there. The facts are there because we're #1 in Australia for graduate employability. Obviously, I'm not going to say it's going to be easy for you to find a job, but it's going to be easier when you have the Sydney brand on your CV. Obviously, you will have to compete. You will have to compete over people from other universities, but also in your classroom to find those jobs, which your dream job. However, because of our partnerships with industry and because of our network, our 320,000 plus alumni all over the world, I would say the chances of you getting employment after graduating are very, very high. But you will also need to put in an effort. And when I say an effort, we do have a team at the university, a careers and employment center, who is going to help students with their CV, with their cover letter, with their interviewing skills. This is very beautiful. So you actually help the students even in the steps after they graduate. Oh, yes, definitely. Like even after you graduate, you will even have like resources at the library. You can still continue to use that. If you need some help as well from the Career Center, you can send them an email
either you're overseas or you're still in Sydney, you can go and drop in and talk to a careers advisor who's going to help you polish your application, your CV, Beautiful. to be able to apply for one of those jobs which you would like. Allow me to translate, please. جامعة سيدنey. نسبة الخريجين من جامعة سيدني اللي بيلتحقوا بسوق العمل هي نسبة كبيرة جدا، خاصة انه الشهادة يلي بيحصل عليها خريج جامعة سيدني معترف فيها بكل دول العالم، لا بل هي من أهم الشهادات من أهم الجامعات بالعالم. فمجرد وجود هيك شهادة على السيفي تبع الشاب يلي متقدم للوظيفة هي قيمة إضافية لحتى هو يكون الحاصل على هيدا العرض وعلى هيدي الوظيفة. جامعة سيدني كمان فيها سنتر بقلب الجامعة يعنى بمساعدة الطلاب والخريجين على أنه يلاقوا أفضل فرص العمل بالعالم. هيدا السنتر كمان بيساعد هيدول الخريجين على أنه يعملوا أفضل ورقة سيرة ذاتية سيفي لحتى يقدموها للمشغلين والموظفين في العالم. بيساعدهم طبعا على التدريب على المقابلة، وبيساعدهم كمان على أنه يختاروا اللوكيشن والشركة الأنسب لمهاراتهم وإمكاناتهم. بدي أرجع لحبيبنا وصديقنا الأستاذ محمد. أستاذ محمد، الطلاب الأردنيين اليوم يلي عم يطلبوا مساعدة مكاتب الآيجك حضرتك وفريقك للالتحاق بجامعات أستراليا، قديش هدول الطلاب عم يلاقوا طلبهم؟ قديش عم تكون أستراليا قادرة توفر لطلابنا الأردنيين الاختصاصات والمجالات اللي هن فعلا بيرغبوها وهن عندهم الساتسفاكشن من خدماتنا كمكتب ومن الخط والخطة اللي عم نرسمها لهم ونساعدهم بتحديد أهدافهم؟ طبعا يا سامر هذا حكي مضبوط. يعني من خلال بداية شغلنا مع الجامعات الأسترالية من سنة 2000 حتى من 98 لما كان أول مكتب بسيدني بأستراليا، وبلشنا بال2000 بعمان، صار لنا الآن تقريبا 20 سنة في موضوع إحضار الخبرات من الجامعات الأسترالية بالذات. يعني لأنه إحنا بالأصل كشركة أسترالية والبيبي تاعنا هو بالأصل الجامعات الأسترالية. فالجامعات الأسترالية أصبحت الآن هي مكان آمن وبيئة مناسبة لتحقيق درجة علمية من دولة ناطقة باللغة الإنجليزية. يعني والدول الناطقة باللغة الإنجليزية مثل تعرف أمريكا، بريطانيا، أستراليا، كندا، نيوزيلندا. حقيقة لما أنت عم بتجيب قبول من أمريكا وكندا مش بالسهولة اللي أنت عم بتجيب قبول من أستراليا. أنت بأستراليا يعني زي ما بيقولوها تضرب 8-9 عصافير زي ما بيقولوها بحجر واحد. دولة ناطقة باللغة الإنجليزية، في عندهم 8 جامعات من أول 200 على العالم، بالذات جامعة سيدني تصنيفهم 40 على العالم. فأنت تستطيع أن تحصل على قبول من جامعة من دولة ناطقة باللغة الإنجليزية ترتيبها عالميا 40 على العالم بدون التعقيدات زي GRE أو GMAT وما إلى ذلك من الشروط. فقط يكون عندك background education يعني آخر درجة علمية، ويكون عندك English language ability واضح، أو حتى ممكن تجيب package offer conditional offer من جامعة سيدني بحيث تدرس لغة إنجليزية عندهم، وثم تلتحق ببرنامج البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. بالأردن أصبحت الأردن من بعد 2004 معظم خريجينها يتطلعوا انهم يحصلوا على قبول بالذات من استراليا. زي ما حكيت دولة ناطقة باللغة الإنجليزية، هاي رانكينج يونيفرسيتي، البيئة آمنة، الطالب يستطيع أن يشتغل ويغطي نفقاته المعيشية، الطالب يستطيع أن يكمل بحيث أنه يعمل سكيلد مايجريشن يأخذ الإقامة الدائمة. الطالب اللهم صل على سيدنا محمد ممكن ياخذ ورك فيزا كمان، اذا طالب ماجستير باخذ ورك فيزا 2 سنين، اذا طالب دكتوراه PhD باخذ ورك فيزا 4 سنوات. فهي يعني اكثر من فانكشن او اكثر من خيار موجود في دوله واحده اللي هي استراليا. سيد سامر شكرا جزيلا. Sir, what is the range of tuition fees for bachelor program, let's say for engineering department? Sorry, say that again. Sorry. What is the range for tuition fees for bachelor students
for example, for engineering department? Yes. So for engineering per year for 2020, it costs around 48,500 Australian dollars for 1 year. Yeah. So the tuition fees is around قد تكون الاسعار عاليه استاذ سامر في جامعه زي جامعه سيدني، لكن زي ما حكيت لك هي فرصه انك تستطيع بسهوله ان تحصل على قبول من جامعه رانكينج عالي من سيدني، وبالتالي اذا انت كنت خريج زي ما انت تفضلت في البدايه كنت خريج جامعه سيدني وحطيت الكواليفيكيشن تاعتك بالسي في، انت تضمن انك تشتغل باسرع وقت ممكن وتحقق يعني جود سالري. Do you have any special discounts? I wouldn't call it discount, but we do have scholarships available at the University of Sydney. However, like the majority of our scholarship would be based on merit. So the high school grades might help the candidate to have a scholarship percentage, right? Well, yes. I mean, depending on the curriculum which you have studied, if it is recognized by the University of Sydney, then yes, you can apply for a scholarship. We have scholarships for undergraduate, postgraduate, but also research students. Very clear. Thank you very much for your time. We will be back with you to ask you more about your experience in IJIC Virtual Fair. Thank you for the information. Thank you, Mr. Mohammed Khatib. We'll be back to you guys. Thank you very much. Thanks for having me. Thank you. Thanks, Wisdom.